differenziandosi direttamente dalla stratotilapia ancestrale e prendendo due rami, uno che diventerà la callittera e l'altro che evolverà in tutte le forme del mondo. Yeah, if you would be able to see the fish like a million years ago, we would call all these fish Astatotilapia. There is no say, oh yeah, sorry for Columbus. No, this is just the beginning of those genera. So when you would see the fish, they're all Astatotilapia. Se fosse avuto modo di guardare questi pesci come erano a questo stadio di evoluzione, esteticamente sarebbero stati tutti indistinguibili e avrebbero chiamato tutto Astatotilapia. So at that time, this Astatotilapia ruama, which lives only in the rivers that connect to the lake, it dies out. It's no longer found in any of the rivers around Lake Malawi. But it has this calyptra. So we have those 6 lines that started all as Astatotilapia, and now they evolve into the various genera that we have. Ramphachromis, Diplotexeron, Coparichromis, then there is a benthic line, and then there's a Mabuna line, and just one single Astatotilapia. La Astatotilapia ancestrale nel frattempo non sopravvive nel Malawi, rimangono queste 6 linee di Astatotilapia che poi evolvono nei generi che conosciamo. And when they look at the DNA, they have those, in fact, only 5 lines, because Calyptra always is very close to Mabuna. So from Coparichromis, we get all these Coparichromis species. And when there is an asterisk here, they have all been confirmed by this DNA analysis that they're all closely related and belonging to this group, Coparichromis. Dai Coparichromis escono tutte quelle specie, quelle con l'asterisco è confermato da analisi genetiche che sono tutti molto vicini al Coparichromis ancestrale. Not from Coparichromis, but from the benthic line that gives the Machenga species, and also the other Coparichromis group, which we are going to call Moal Machenga. So all these species, they are derived from this benthic line, not from the Coparichromis line. Quindi invece dalla versione bentica del inshore Astatotilapia che si è a sua volta splittato in Coparichromis, che è quello più da acqua aperta, e l'altro più legato al fondo, arrivano sia gli Inchenga che l'altro Inchenga che usa anche la roccia. Wow, They looked at quite some fish that we call Coparichromis. They looked at Coparichromis sclerostigma. This is a male. That's a female. That species didn't get anywhere close to any of the Coparichromis, and they say it must be an Odopharynx. It is not affiliated with the Coparichromis. Qui è un esempio di una specie che era Coparichromis, ma guardando analisi genetiche non si trovava nell'albero minimamente vicino agli altri Coparichromis e quindi è stato spostato in Odopharynx. So the Coparichromis sensostrictum, these are the species, 2, 4, 6, 8, 9 species that are true Coparichromis, because the type species is Quadrimaculatus, and all the others are genetically also very closely related to this Quadrimaculatus. Quindi questi, a partire dalla specie tipo del genere, che è il Quadrimaculatus,
questi sono i veri Coppadicromis, SS sta per sensu stricto, ovvero quelli che si possono chiamare davvero così, e confermati da The interesting part is that all of these have a lake-wide distribution. They are found all over the lake. E questi non sono limitati a particolari zone del lago, ma tutte queste specie si trovano in tutto il lago. Well, males males only come to the rocky shore when they want to breed. So it's in the windy season, July, August, they come closer to shore. But they set up territories. They don't build any spawning site. They defend a rock, but usually quite deep, 30 or meters or deeper. Quando vogliono riprodursi e solo allora vengono più vicini alla costa, non costruiscono nidi, ma difendono un territorio di rocce, ma si riproducono abbastanza fondi, 30 metri o più. And it was a very important fish for the local, for the people living around the lake, because it's a very big Utaka, as you can see. And they used to come in huge shoals of thousands of individuals. So it was a very important food fish. But the last 15 years or so it has not been seen again. E questo chiaramente è un Coppadicromis grosso, come vedete dalla foto della mano della persona che lo tiene, e quindi era molto interessante, cioè molto importante per il sostentamento dei locali in termini di proteine che prendevano dal pesce. Arrivavano in banchi giganteschi di migliaia di esemplari, solo che negli ultimi 15 anni questa cosa non è più successa. There's another common cichlid which is still found in good numbers at the lake because they breed close to rocky habitats. So males, they spawn in the open water. This is the only Utaka that spawns in the free water column. But since they are close to rocks, it's more difficult for fishermen to catch them with the nets because they are too close to rocks. It's Coppadicromis chrysonotus. Questa è un'altra specie che invece per fortuna si trova ancora e si è salvata perché si riproduce in acque aperte, quindi non sul substrato, ma lo fa comunque vicino alle rocce, ed essere così vicino alle rocce impedisce ai pescatori di usare quelle reti in maniera così efficace, e quindi questo si riesce ancora a vedere. That's the female. Here they are spawning in free water. There we go. So the female drops an egg, picks it up, and then she goes to the vibrating anal fin of the male to collect sperma to fertilize the eggs inside of them. And this is also the windy season or any time? No, more or less not during the rainy season, but outside of the rainy season you can see them. But it's kind of difficult to get close to them because then they will shy away. But for snorkelers, because they're quite high up in the water column, they can see this.
It's too far for video, but you can see them spawning regularly in the water column. Another larger Utaka is a Jacksoni. Males get 20 centimeters. They used to be kind of common in very steep rocky shores. They like to have a rock that sticks out and then a lot of open water. That's where I used to find Jacksoni. Questa è un'altra specie di topa di Cromis che diventa molto grande, più di 20 centimetri, e di solito li trova dove c'è una roccia che in qualche modo si protende verso il blu e poi appare. And the females have only 2 spots on the body. There is no third spot. So there are a few species with 2 spots and with 3 spots and no spots. E questo è un esempio di una specie che ha solo 2 spot, pur essendo un topa di Cromis anche Malawi, che nel fianco ci sono specie con 3 e specie anche senza. This is a fish that looks like it and it behaves like it, and the females have also 2 spots, but if you look at compare the snout, this is more pointed in Jacksoni. This is still an undescribed species, Maloto reef, but it behaves the same. Males also have a territory on a rock, and they have a wide distribution. I've seen them in Tanzania, I've seen them in Malawi, so I think it's a good Copadichromis, but we have never collected this fish to make sure that it belongs to the same group. Questa è un'altra specie molto simile ma diversa, e si vede dalla forma del muso, più appuntita nell'altra è più arrotondata. Questa è quella più appuntita in Jacksoni, questa è ancora non descritta, l'Otto Reef, più arrotondata, però esteticamente e come comportamento è identica. Pensano quindi che sia uno dei Copadichromis, quelli in senso stretto, ma non l'hanno mai preso per verificare anche l'esempio. That's the male. So now we get to a strange cichlid, which is Copadichromis lycome, because the males of this cichlid, of a Copadichromis, builds a large bower of sand. So not in the rocks, but on the sand, close to rocks. And I thought now it's very difficult to distinguish between my Moala machenga and this species, but they looked at the DNA of the lycome and it falls all within the other Copadichromis. In questo è un caso un po' strano, il Copadichromis lycome, che geneticamente finisce nel bel mezzo di tutti gli altri Copadichromis senso stretto, ma che ha la particolarità del maschio che costruisce un nido di sabbia. So that's the bower of a Copadichromis lycome, but it is still a true Copadichromis. And those are the females, also only 2 spots. Then there are some undescribed forms that we really don't know where they belong. One I've called Lycome masinji, because also they sometimes build a bower in the sand, but the same species, sometimes they just spray some sand on a large rock that they use as spawning sand. Qui adesso ci fa vedere un po' di specie non descritte, che sono un po' in mezzo e non sono sicuri quale di questi 3 gruppi, tra gli Luchenga, i Copadichromis e gli Moala Luchenga, metterli, come questo Lycome masingio, e in questo caso la stessa specie può fare sia un nido di sabbia, sia prendere solo un po' di sabbia e spargerla su una roccia dove si produce. So this is also the spawning site of one of these Lycome masinji.
yellow anal fin. Questo è un esempio di una specie senza spot, a parte quello lì sul peduncolo caudale. But maybe it's not a Conichromis at all. We have never looked at the genetics. And it's also restricted. I've only seen it here. So near Masintia and Gome, only in this area of the lake. E questa l'ha vista solo in questa area molto ristretta del lago. And Virginalis is still a common cichlid in the lake. And I have only seen males breeding in the rainy season, but in the rocks. They don't build any construction with sand. They males just defend an area on a rock. Il Copradicromis virginalis è ancora ben presente nel lago e ha la particolarità che si riproduce durante la stagione delle piogge, invece in questo caso, e sempre sulle rocce. And virginalis means it is a pure Utaka that has no spots on the body. So the females, they have no spots. Virginalis si riferisce al fatto che non hanno spot sul corpo. So the male has this side of the boulder, the rock, as a spawning site, but there is no little bower from sand to indicate where he has the spawning site. In questo caso il maschio non costruisce nulla, ma si introduce direttamente sulla roccia senza neanche costarcelo di sale. Well, there is still a paper in the pipeline from George Turner that wants to, the fish that I call Virginalis gachose, and he claims that that is the true Moloto. But males of this Virginalis gachose, they do build a little spawning site of sand against the rock. So they behave differently, and I don't think that this fish is exactly the same as Moloto. E qui c'è un po' di diatriba ancora in atto. Turner pensa che questo pesce che chiama il Virginalis sia il vero Copradicromis muloto, ma la pensa diversamente, soprattutto perché questo Copradicromis costruisce un nido, come vedete qui. And they also think that Copradicromis ilesi is Moloto, but also that fish builds a spawning site under a rock, and it lives together, or it lived together, because this one we haven't seen for 20 years. It lived together with the fire-crested Moloto in the same area. The fire-crested Moloto was much deeper, and they also claim that that is a regular Moloto. So you cannot have two different species, apparently two different species being the same in the same area. Pensano che anche questo Ilesi fosse appartenente al Copradicromis muloto. In realtà si parla anche qui del passato, purtroppo, perché anche questo non è stato visto più negli ultimi 20 anni, ma anche qui hanno pensa diversamente, sempre per il discorso di costruzione nido, e anche perché questo pesce si trovava nelle stesse località e simpatico con l'omlotto Firecrest, che tuttavia occupa zone più profonde, ma la posizione di Turner è che anche il Firecrest sia in realtà un omlotto, e quindi non è possibile che ci siano due pesci che sono diversi, vivono in profondità diverse, nello stesso posto e che siano la stessa specie. And I've only seen that near Gome in the southern part of Malawi.
But as I said, the last 20 years I have not seen it. And the firecrest Maloto, the last time I saw this fish was in 1989. Since then, they have never been seen. Il firecrest purtroppo lui non lo vede dal 1989. So at the same spot, and they were quite deep, usually deeper than 30 meters, and the male would also build a sand nest up against a rock. E anche questi costruivano un nido come quella specie di piatti attaccati alla roccia, come abbiamo già visto in altri esempi. Ed è un pesce che ha sempre visto profondo sotto i 30 metri. And so this was at 30 meters or deeper, but the IOSI was only at 10 or 15 meters in the same area. You just had to go deeper and you find this firecrest Maloto. But both species have been wiped out. Because if they have a very small distribution, when they're not breeding, they're all together in a big school, and with 1 or 2 scoops you can completely eradicate that species. So I think that happened. E quindi qui alla zona di Gome, dove c'era sia l'Ilesi che il firecrest, si trovava l'Ilesi a 10-15 metri, più giù nello stesso posto il firecrest, ma purtroppo entrambe le specie non si trovano più, pensa sia dovuto al fatto che quando questi pesci non si riproducono stanno tutti assieme in un grande banco, e avendo una distribuzione così ristretta, probabilmente un paio di quelle retate quando sono tutti assieme si riesce a fare un danno considerevole. Infatti ormai sono quasi 30 anni che non se ne vedono più di firecrest, e almeno 20 che non se ne vedono più di... Well, there are still several other species that we don't know what they really are. They are not Maloto, I don't think so. But at Chitendi Island in the north of the lake we have Virginalis-like cichlid that is only found in that part of the lake. That's the male, those are the females. C'è una serie di Copadichromis che non si capisce bene cosa siano, ma non sono Maloto, sono simili ai Virginalis, adesso ne fa vedere qualcuno, ad esempio questo di Cichlid. But they build this type of spawning site. Vedete le femmine senza spot. And they're only found here, near Chilumba. E questi si trovano solo lì vicino a Cilumba. Then on the other side of the lake we have this gold Virginalis, also very restricted distribution, and the males also build a kind of nest against a rock. Questi invece i Virginalis stanno dall'altra sponda del lago, anche se con una distribuzione molto ristretta, e il maschio però costruisce sempre questi nidi contro la roccia. So it's near Nakanda, very north, on the Tanzanian side of the lake.